And it's time for us to get straight into soul food. Happy to be joined in the studio by Bishop Musa, and today we are looking at the power of encouragement. Good morning, Bishop. Yeah, mangwanani mkase. Ndamuka, Bishop. Tutu makabizwe. Last week atina kuonana. You were missing in action. I was missing in action. Makambotana nizwiko. Last week tangati titara pamsoro pe discovering foreign cases whereby we were identifying some of my problems that are sangana now. Anogonanga are centralized batiri susu, but are centralized by one that are associated now. So we're discovering the power of association, either positively or negatively. So that was a very interesting topic. Yes. Erika Agachimanya. Shout out to you, man, Erika. All right, so power of encouragement. Very timely topic, this one. Yeah, indeed. The power of encouragement, or the power of encouraging. But before I dwell into this topic, I would just want to ask those who are listening and those who are watching us, and our host, are you an encourager or a discourager? Because you can never be neither of the two. It's either you're Can you be both? You can't. I think sometimes I'm both. Sometimes I'm both. Because when you encourage and discourage, you know we are not in heaven, we are on earth. And on earth, this is a conducive environment of negativity. So when you speak negative, it overshadows the positive. So you can never be an encourager and a discourager at the same time. All right, today our theme scripture is coming from the book of 1 Thessalonians, chapter number 5, verse number 11 says, "Therefore encourage one another and build each other up." I'm using NIV. Just as in fact you are doing. So this is Paul is encouraging the church at Thessalonica kurudziranai. To start with, ndoda kuti vanhu vazive kuti tinobva pambereko yaAdhamu yezvivi. Hatigone kunaka on our own. Okay. Inature yedu savanhu kuita zvinhu zvisiri right. You don't need an effort to sing. You do not need to put any effort to discourage. It's easy to say, wow, it's very easy. Okay. It's part of us. Ukazvitarisisa, the moment you meet somebody, akachena, ziso rako rinogona kutsvaka faster. Chacho chisina kunyatsomira zvakanaka paari. Unozoona wakugadzirwa tai nzati ya makachena pati tai. It's easy kuti maziso edu anospota zvinhu zviri wrong. Hey, mataura chokwadi. So that's our nature. Saka ukazoona munhu agona, do not take that lightly. Ziva kuti effort yaaisa kuti angoita chinhu chakanaka chete, haisi effort yekutamba nayo. Because atoita zvinhu zviri foreign, ibva watoziva kuti atendera Mwari kuti aite zvinhu kuburikidza naye, nekuti Mwari ndiye akanaka. Hatigone kugona tega outside God. Mwari ndiye anoita kuti tigone. And Mwari wacho futa hazvifose kupinda pamunhu kuti agone kushanda kuburikidza naye. Saka ukaona munhu anoita zvinhu zviri right, kana toona kuti aita chinhu chiri right, usazvitora nje, zvikoshese. Let them know that you have noticed the good thing they have done. Just again, I did say that in the second hour at 10:30 we'll be in Neo Clock, and we are going to be looking at natural brides. Natural brides, as in, wearing your own natural hair
bvudzi rako rawakazvarwa naro Right. pazuva rako remuchato. Right. Talking about that, I heard very good news that a friend of mine was getting married. And the reason why I laughed hard is we are in the spirit. Yesterday I said, hey, yeah, I have to show that I'm happy for her. Although in having to show her that I'm happy for, honey, a thought that crossed my mind. Because how did this happen? Ndoba natozvibata ipapo. Right. Ndikati, no. Why am I being this person? I'm confessing. Right. Why am I being this person who is asking kuti chichakanyatsokuitika kuti munhu azosvika panguva yekuti zvoni kunobvisirwa mari? Without having to put myself in the picture or anything, I just asked kuti so you're very right. If I am part of majority, Right. that is exactly how the mind works, and without effort. I didn't Without have effort. to, but the effort that I had to put, I had to stop myself and say, Or engage umwari. Ndoti, I am not of this world. You understand? Yeah. That's why you're not. You have to continuously make confessions. I am not the tail. I am the head. Urikuedza kuzvidzidzisa kana urikuedza kuinstilla a certain personality yausina kuzvarwa nayo. I want to tell you something. This world is full of discouragers. People who do not know how to speak good about others, even about themselves. Saka chinoitika ndechekuti kunyange vanhu vachiedza kuita zvakanaka, munhu akashaya vanomukurudzira, anogona kukontinua achiita zvakanaka ndaanoda Mwari, but ibasa rinomuomera kudarika kunge awana vanomuencourage kuramba achiita zvakanaka. Unoziva here kuti mufundisi ane mafeelings semafeelings anonzwiwa nemunhu wese anopinda kuchechi. Zviya zvaunombonzwa zviya kuti nhasi hazida kuenda kuchechi zviya zvinombotibatawo. Kutombaya muka Sunday unyazonzwa kuti mana nhasi zvechechi inini handimo. Excuse me. Osongoti manje ndini wacho anoparidza ndodini. Gai ndinogeza ndindi. Pane nguva dzatinotopinda isu mafundisi muchechi tisingadi kuuya. Saka zvakanakawo zvakare kuti even gore rako unopera so ungotextira mufundisi wako ungoti thank you for coming to church. We see your effort to preach to us and all that. Why? Because usafunga kuti akanzi mufundisi they are coming from Mars or Jupiter. They are born. Cut them, of a they will woman. bleed. Cut them. Yeah, they'll bleed. Yeah. They need that encouragement. Dambudziko nderekuti tinowana people who speak kana taparidza dondo. Nhasi zvavakunda. Haiwa zvavakunda. Vapotsa. Even vamupa Brisbane akangonzwa kamwe kaasina kuirana nako. Ndopaanokomenda kuti haiwa zvisi. Pacho patinombotaura zvirizvo zvacho tinotoda kutaura kuti ndizvo. Tinotoida encouragement iyo. Ipapo panhu kikini paFacebook page ipapo zvakanaka kuti tiri kuzvinzwa, we feel encouraged. Saka dambudziko riripo ndekuti kana munhu aita chinhu chakanaka tinonyarara. My father was not an encourager. Okay. My father, ukana uchida kuziva kuti wagona unowaona nekunyarara wotoziva kuti zviri right. Hapana musi wakambotaura kuti no, the house is clean. Nhasi makamira vana vakwavo handizvizive izvo zvenyu. Pese pavakavhura muromo something was wrong. Zvekuti ndikada kuteedzera zvavaiita, I become a bad father to my children. Dzidza kugonawo kutaura zvakanaka kana munhu aita. Why? Nekuti munhu ari kuisa effort yakanyanyisa pazviri because haana kuzvarwa ari right. Besaka chizonzi pachirungu no news is good news. Anditi vanenge vachireva izvozvo kuti kana kusina news zvinhu zvese zviri right. Asi mukazonzwa news dzakuuya Zvabhenda. vane something. Yeah, why are we like that? Why are we like that? Why are we like that? Why is it that we like so much to speak negative? There are people who expect you, Dario, to be naturally doing good. How? How is that possible?
sei achifunga izvozvo. Okay. Anofanira kuziva kuti even when they see goodness out of you on daily basis, they must know that it's an effort. Ngavasafe vakafunga kuti it's natural kwaari. Ngavazive even ukaona kuti kune munhu waunoziva kuti anhinga agara ari right, mufundisi wangu agara right, murume wangu agara right, ziva kuti effort wagara uri ndururani, unotozviziva kuti iwe unonetsa. Saka kutowana somebody anokutolerata. Wow. Unofanira kuti ukagara so murume wako aenda kubasa kana mudzimai wangu omutextira wotoenda hausi munhu wokutamba naye kuti ndaita sei kuti saka unotogara neni washinga. You are a serious woman. I know I'm a very terrible man. I've dated many women, or I've dated many men who have told me that I'm terrible. Nokutoshamisa kuti tatom 6 years days. You're such a darling. I'm happy. Thank you so much for tolerating me. This is strong. Yes. But you are out much. Yes, she bastard. They would say, I would go to much of the Christmas. I paid to go but all my school fees. When I'm a grade 7, my results are good. Mind I my results, I'm on my areas. Nehuti Baba Camilla with my areas. I just a calf. Can't my Camilla. Can't my Camilla. Musaki not out of Christmas. Thank God, appreciate it. Thank you so much, Dad. Now you don't teach you again. One of the back. Could never need duty like you, Vasinga Daro, who are walking scot free out there, who have got nothing to do with their children. Why go answer everything to do with their children? Encourage them to continue doing good. Kuna ana baba wanevana wapasinga zoti vari kupi vasina basa navo wako ane basa nevake. Can you just encourage them? Just text. Even after this show, I'm expecting people to text each other and tell them. Right now, I texted my father in faith, and I told him to be where I am. You invested a lot in me. Others gave up on me, but you did not. Thank you so much. Today, I'm the one who is more known. But they do not know that behind me, there is a man who stood strong and showed me the way of righteousness. Let them know that they did a good thing. Have you discovered that there are people who have assisted? Even my school fees. But how have you reached this far? Pastor FM. No, that's grace. That's good. That's grace. I'm a better pap. But Yasha said this thing is that kuneva mwe wanguru munyasha obat wasina kusika wadi kutora tinyasha dzamwa kuna ndingina ndinga akamira akadai if it not be for so and so and I gonna kunge ndiri pano mwari vakashanda na ndingina ndingi kuti vandibatsire so vacho vakakubatsira vakanzwa uchitaura zvenyasha they feel discouraged. Okay. Because it's like you are not noticing what their input in your life, whatever they did. Unaenda sokunge iwo usikuzoona. Paunokwanisa kutaura zvakanaka zvakaitwa nevamwe taura. Okay. Coming through on WhatsApp, you too can talk to us via WhatsApp 0775897897. That's 0775897897. We are also live streaming on our Facebook page, which is at Star FM Zimbabwe. Okay, so go through, drop a comment or ask a question. Taffy is coming through in skies, says, Morning my Judah and Bishop. Baba, the Bishop, ndivo mai vangu. I do my best, but she'll never appreciate the good that I do. But she talks a lot when I make even the smallest of mistakes, and it discourages me. Remember that patakamboita yekuchengetwa yai chiti pane vamwe vabereki kuti akatengerwa chinhu nemwana vanoti ndozvo zvandisingade zvidreziri ndo handisina kana basa naro unotenga zvinhu zvakachipa zvakadai. Maybe they've done the best that they can. Please encourage. Encourage that ataita vana vedu paya pavaitidza kufamba tichiti amira kasara kufamba. Let's continue encouraging them even kusvikira va old age. Anziko Mfundisi is opening up my files, and my Judah Apahabi is sitting next to me and is nodding happily. Sandra in Avondale. Sandra,
it's a good thing that you signed off with your name. Chimbotaura ina Sandra. Ndofunga Sandra. Sandy. Pane rukuitika. Ingoita sekunge wavata pachipfuwa zvishoma so. Ungotaura kuti you are the best hub in the world. Oh. Izvozvo chete. Wow. Mbokubvunza kuti uri kunditi the best wakambotiraya vangani. Aiwa izvozvo zvekungoti you are the best zvinomuencourage. Let me tell you something. There are people who ukamuencourage. Just encouraging them. You have changed their lives. Pane nguva dzimwe dzausingafanira kupa munhu mari. Dzaunofanira kungomupa mashoko ekurudziro. Let's go to that. How many times munhu paanokutextira? What's going on with me today? Okay. Munhu paanokutextira kuti your show blesses me. How do you feel? Wow. Unoziva kuti izvozvo chete. Yeah. Unozoda kuenda kubasa futi. Ichokwadi. Saka you see mashoko aunotaura akanaka anogona kuchinja mood yemumwe munhu. Mashoko aunotaura ari negative anogona kukonzera damage iri long term kudarika zvaunofunga. Apa unenge wangotaura careless. Unenge wangotaura careless. Kanambofunga. Ausati wadiscover kuti there are a lot of people vanotaura kuti my teacher used to say that I was going to become nothing. My teacher used to say, imagine kuti zvawakataura uchidzidzisa mwana wechikoro muna 1974 ukamuudza kuti you are going to amount to nothing ukapasa inini ndosiya basa nanhasi achiri kuremember those words. Yeah. And all they've done, thank God they found others who encouraged them. They shungu dzavo dzakadziripo pokukuprova wrong. Usava munhu anokonzeresa kuti vamwe vanhu vararame to prove you wrong. You continue to be in the spirit. Sheldon and I, Mr. Producer, are actually working on something that we want to do on air. Right. Where we were just talking to teachers are underappreciated. They are not appreciated. Right. And he was also sharing his story. Teachers musasiye nesusu. Teacher vafundisi mfundisi. Ndosaka muchinzi mufundisi. I get you. So and he was just sharing that before he even knew that he was going to get into poetry and write poems and stuff. His teacher, grade 4 teacher, Mr. Zulu, you said his name was. Mr. Zulu said, you're going far with this writing. But at grade 4, but now he's writing and his teacher's words ring true today. And also, I must say a big shout out to the 6P parents at Avondale Primary School, of which that is Judah's class. There's one parent who said, it's end of the year, guys. Can we put some money together just to appreciate Mrs. Marconi? So we need more people that think like that. That will push the others. Jesus. So this is the season of appreciating and giving and stuff like that. I mean, it is the end of the year. This is the end of the year. Ingofunga sote, what can I do? Ukaona wagona kutaura mashoko. If you can go the extra mile, true, just to send $2 or just to check one of the best things that are in your house and say, I'm appreciating you with this because you have been such a wonderful parent to me, so you have been such a wonderful teacher to me. Izvozvo zvinogona kuchinja life yako. Panga paine vanhu vakadzidziswa vanga vari madofo ekupedzesera, but all the teachers could do was to say, you can do it, you can make it. Madofo vanga very academically challenged. There's also wataura nechirungu shona inoti chii. Yes. Okay, Anzi, can we talk to the group of people that have encouraged, especially their partners, and have stood by them, but did not get the same service in return? Yes. Tikatotanga neiyoyo ndakupinda musession next week. Okay, all right. Because ndizvo zvimwewo zvacho kuti it has to be reciprocal, yes, whereby when you are encouraging people, you also expect to be encouraged. Why? Zvinoita kuti mese murambe muchipfuurira mberi. For the Bible says iron sharpens iron. Scripture ndaverenga yatoti continue to encourage one another. Which means ukatoona waencouragwa munhu yeye ane a certain area
yaaruda kuzivawo kana kuti yaada kuonawo kuti ari kuita zvine musoro here. Chii chinokuseparata nenyika? Kuchuza kuva an encourager. Why? Because the majority are discouragers. Saka kana uchida kunyora zita rako muhwendefa yemoyo dzavanhu, choose to be an encourager. I want to tell you something. Even if they do not acknowledge that you are doing a great thing by encouraging us, akunyange ukafa vanotaura zvavo vachataura. Yes. Thank you. Unenge wasiya an inscription isingabvisike, inenge yagara pamoyo yavo. Why? Because hakuna benzi rinorova sadza. Anotozvinzwa kuti apa munhu uyu andisimbisa. These are the issues that we were talking about in a shot in the arm with Jonah when he was talking about impact. You need to just have that impact in someone's life. Someone, strive to have someone look back and say, if it was not for, and don't say grace, like what the bishop is saying. Coming through on WhatsApp, it is true what you're saying, Bishop, but there are some people who will always say, why are you doing this thing for me? What are you trying to hide? Discourager. Baba Diana Kugweru. A suspicious mind. A suspicious mind. Gonna get chikonzerwa nemunhu akamboitirwa other things. Vanhu vangava ine hidden agendas. Akuna munhu anogona kungomuka one day and you do something good for them and they are already asking you to why. Vanenge vaine past experiences. Saka all we need to do is to be patient with those people and also show them that we are different. Why? Because vanenge vakapindana nedzimwe dzinenge dzakazovarwadza. Like my relationships, pane vamwe vanhu kuti anenge akakubatsira, then pamakarambana akatora list akataura kuti 2 January 2014 wakamwa mahewu yangu matatu, ndakazotenga nzimbe dzangu, ndikazotenga chimwe mabiscuit, saka total i492 ndoikumbirawo zve mundisvitse. Saka izvozvo zvinozoita kuti paanozopinda another commitment agara anenge akatoita shut off mweya wake, because ukamuitira chinhu anenge akutona sekunge ukutomukweretesa, because anofanira kuzokupa futi next. Saka anogona kuresista kana anogona kuomarara, kuoma mitezo achisvika kugamuchira. Saka haisi mhosva yavo vazhinji vacho, inhau yekuti vanenge vakapfuura mune mamwe masituations akavakanganisa. Kana kuti iwewe as a person you have caused that person to grow that thick skin or to question your motives. Your good gesture, to question your efforts. And I know it's a big one for me, and I talk to friends and relatives that cry nenyaya yokuti ndikuisa effort, asi munhu wandikuisa effort is not meeting me halfway, but munhu wacho narikunzi aite meet halfway ari reserved. Yeah, that is true. And ndiri kuona futi nyaya yacho kuti inyaya yekuitira munhu something. Usati waitira munhu something, tanga encouragement. Because when encouragement will never show that you want something in return. Just to tell them, you know what, I'm praying for you. I know project yakatanga inokufurira mberi mara nokuitira zvakanaka. I'm praying for you. Izvozvo zvinomuencourage. Zvokutoti kana ukazouya ukachimupa 1,000 for the project, anoziva kuti wakaratidza kare kuti uri kutaura zviri positive concerning these things akuda kuchienderera mberi. Saka dzimweni dzenguva kungotanga uchiuya kuzoita zvinhu usina mashoko awakambotungamidzawo akanaka ekuratidza kuti unofarira zvinhu zvavanoita in life, zvinogona kuita zvakare kuti zviraise questions. Just to say. Okay. Yes. And also, so this is be an encourager to the next person. Okay. Yes. But what about self-encouragement? Can we just touch a little bit on that? I wanted to next week titangire pama discouragers. Kune about 4 levels of discouragers or discouragements. First one is self-discouragement. Kungo zvitarisa sogona kuti uri munhu ari useless. Pasina mumwe akushora. Vhangeri ikoparizwa inotaura positivity, ugonzwa kuti achitaura iwewe. Right. Kungozviona usinga qualify. Kunotori nemwe munhu wokuti kana akatokuda zvokuti ada kukuroora, unogona kutongomuona ari too good for you, zvokuti unomurambira izvozvo chete. Kungoti I don't deserve anything good in life. And izvozvo zvokonzeresa kuti life yako uzvidisadvantage. Saka one thing, unofana kuwana time yekuzvi-encourage. Because there are times wekuti panogona kusheka kana one anokuencourage. Zvinonzi David achibva kunorwa akasvika muZiklag, panganga pakakemba
madzimai ake nehama dzake nemadzimai emasoja ake zvinoti vakasvika vakaona zvese izvozvo zvapambwa, and everyone was crying for their own families, and the people were so drained to the extent that they were planning to stone David, and there was no one to encourage him as a leader. Everyone expected him to encourage them. What did he do? He encouraged himself in the Lord, and he became strong to the extent that akakwanisa kuencourage vamwe vakagona kuita fight back. Saka pane nguva dzokuti unofanira kudzidzawo kuva neinonzi self encouragement. Number one, inobva pakuti kana wanga wakambotadza zviri terrible and all that, you should learn to forgive yourself and come to terms with yourself that you cannot undo whatever you did in the past, and begin to encourage yourself kuti now I do not live for the past but I live for the future. Wasimuka ipapo uchaona kuti you can also become an encourager to others. Then tisati tapedza tichazoda kutaura pamusoro ma-discouragers in marriage. Unozoenda kuti faneke imi madzimai mukadzi wakanga kudiscourage so akati ini manje muda kuita chifundisi chingetwe nemi manje ko Jesu angodi yake kuchidzoka naye. Saka izvozvo kungodzaro cheto zvinogona kukuponjesa. Why? Because mudzimai wako kana murume wako ndiye munhu anonyatsa kukuziva inside out. Saka munhu iye akakudiscourage, you will have a difficult time in realizing your potentials. Saka kana uri mumarriage uine munhu waunoziva kuti anokuziva, you expect to be encouraged naye. Saka iwewe wacho uri kuda une munhu ari mumarriage newe wada kuita something, shandisa advantage yekuti unomuziva to encourage them. If you encourage them, anoziva kuti uri kurevesa naye, you know them. Zvasiyana ne-encouragement iri kubva from outside. Yes. All right, coming through on WhatsApp. Hello, great program indeed. I am a man who puts maximum efforts for my family and even extended family relatives, but my efforts are not being recognized at all. Can I get a recording of this program? Right now, this is coming from Babatino in right here in Harare. We are live streaming Babatino. You can catch all the action on our Facebook page, which is at Star FM Zimbabwe. Good morning, Tari. I'm a breadwinner and I do almost everything, but my husband hatombo appreciate it. Instead, anoita as if apana shandrukutoita, and this really, really hurts me. These two people have just confirmed the purpose of this topic. True. It's as basic, Bishop, before you carry on, it's as basic as appreciating the meal your wife cooks for you, or your husband or your partner cooks for you. Ukasangoti, thank you. Day 1, day 2. And this notice, but musote takatsamwisana. Ndokupa chikafu, because inini I have put effort in cooking for you. Wandibo wakuseni. Ndokutambidza chikafu wojiga worega kuti thank you. To you, I'm going to make it an issue out of it because we are not okay. Yes. And then you watch it. Thank you, but you don't make it an issue. Pashanda effort. Pashanda effort, and you are not recognized. So it's an issue of not recognizing someone's effort. You know, I want to encourage men. Women, whatever they do for us. Even ukatomwona akagadzigwa musoro zvakanaka, kugadzigwa iwe. Saka all you can just offering basket vakanda mandi mari pana papa mataura. Just to say, wow, looking good. Izvozvo zvinoitira zvakanaka. Iko kufunga kwako kuti munhu anofana kuzorega kuti anofana kunge akachena. Aiwa, ndati nini. Haisi nature yemunhu kuita zvakanaka. Ukamwona aita zvakanaka, waisa simba rakawanda, waisa effort yakanyanyisa kuti azviite. Encourage them. Dambudziko redu ndekuti hatigone kunotisa basa redu, tinofunga kuti zvinhu zvakanaka zvofana kuitika naturally. Pano panyika ere nhai mwedu we. Umumfundisi comes through. Talking of encouragement, encourage others even when you are not even in your best circumstances. This year, I felt I was burning out in ministry because of a loaded diary. But this week, one of my churches here in the UK, they did a surprise service of appreciation. I feel so encouraged now, and now I am recharged.
I'm ready to roll. It works. I'm just expecting Zimbabweans to just come with my text and say, Bishop, you have been on fire for the whole year. Bishop, Yes. I appreciate you. I receive. You have been on fire for the whole year. If you must, suck it out of us. But thank you so much, Bishop. No, I do mean it. I mean, Soul Food has taken a life of its own because of you, because of your consistency. And may you be enlarged and may you continue to grow. Amen. We appreciate you here on The Breeze. Our meeting nowadays. Guys, try. Thank you. Can do effort, kind of. Thank you so much, Bishop. And we are going to continue with this powerful message of the power of encouragement next week, Tuesday, 9:30 to 10 o'clock. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock and it's time for the news.